Hello, everyone. Welcome from the DCS Educare live virtual session. Today, as we promised, that we have a live conversation with Fanshawe College, and as you all must aware of the fact that Fanshawe College is a very popular public trusted college in Canada, among the 23 public trusted college in Ontario provinces. Today, we have Mr. Sabir Khan, who is the Bangladesh representative Fanshawe College. And today we will discuss few things about Fanshawe College, about studying in Canada, programs of Fanshawe College. And to know more, we should straight away going to Mr. Sabir Khan. Hello, Sabir Bhai, can you hear me? Yes, everything is clear, and it's a pleasure to join with you. Yeah, such a pleasure. থ্যাংক ইউ সো মাচ সাবির ভাই। আজকে আমরা আসলে ফ্যানশো কলেজ নিয়ে কথা বলবো। আমাদের স্টুডেন্টদের জ্ঞাতার্থে একটু বলে রাখতেছি যে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় থাকবে হচ্ছে স্টাডিং ইন কানাডা, এবং স্পেশালি ফ্যানশো কলেজটাকে নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো। এবং ফ্যানশো কলেজের প্রতিনিধি মিস্টার সাব্বির খান আমাদের সাথে আছেন। তিনি আমাদেরকে ফ্যানশো কলেজ সম্পর্কে চমৎকার কিছু প্র্যাকটিক্যাল ইনফরমেশন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি বেশ কিছু ইনফরমেটিভ কিছু নিউজ উনি ফ্যানশো কলেজ সম্পর্কে আমাদেরকে দিবে, যেটা হয়তো আমাদের যারা এই মুহূর্তে লাইভ অডিয়েন্স যারা দেখছেন বা ভবিষ্যতে হয়তো বা যারা রেকর্ডেড সেশনটা দেখবেন তাদের জন্য অনেক উপকার হবে। এবং আমরা কোনো কনভারসেশনটা স্টার্ট করার শুরুতেই সাবির ভাইয়ের সাথে একটু পরিচয় করে দিচ্ছি। সাবির ভাই ফ্যানশো কলেজের একজন বাংলাদেশ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্টেটিভ, এবং ডিসিএস এডুকেয়ার ফ্যানশো কলেজের অথরাইজ রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রম বাংলাদেশ। সো আরেকটু ইনফরমেশন একটু দিয়ে রাখি, ফ্যানশো কলেজ কিন্তু নাম্বার 1 গ্রাজুয়েট এমপ্লয়মেন্ট রেটের ক্ষেত্রে কিন্তু তারা নাম্বার 1 এমপ্লয়াবিলিটির ক্ষেত্রে। সো আমি আর বাড়তি কোনো ইনফরমেশন আর দিচ্ছি না, সমস্ত ইনফরমেশন গুলো আমাদেরকে সাবির ভাই দিবে। তো সাবির ভাইয়ের কাছ থেকে আজকে আমরা জেনে নিই ফ্যানশো কলেজ সম্পর্কে এবং তাদের ক্যাম্পাস লোকেশন সম্পর্কে এবং এভরিথিং। সো সাবির ভাই, please tell us something about Fanshawe College and the location and everything. Thank you, Mr. Tihan. So it's such a pleasure that the Fanshawe College that have their own existence and own legacy on Canada, even in Bangladesh as well as. So yeah, so Fanshawe College, as already Mr. Tihan said and shared with you a little bit information. So I'm gonna add more so that you can get the brief idea about like how Fanshawe is and what the specialty about the Fanshawe and how everything gonna like will be fruitful for you if you select Fanshawe, and all things will be come step by step. So as you already know, that college is number 1 government college for the graduate employment ratio. There are more than almost in Ontario there are 24 public colleges. So in between them, out of 23, we are the number 1 for the graduate employment ratio. So it's one of the great things that we are the number 1. Secondly, the Fanshawe is government funded, as already Mr. Tihan shared, and we started our journey like in 1967. And if you are calculating all those things in between all those days, so it will be almost like 53 year plus old. And we have our legacy like in everywhere, and the from the very beginning we have our own legacy, and we are very popular with our programs and locations and all those facts. So Fanshawe College, as we are talking about like our structures and what we offer and where we are located, so everything is like it's a better and it's the best option for international student. Our main campus is situated and located in Oxford Street campus. It's like 10 acres, so it's a huge campus. And Fanshawe, as I already shared with you, the Fanshawe have a lot of things you need to like consider why you need to select Fanshawe and why Fanshawe is the best.
in each and every sector. So like in Bangladeshi student is always they're looking for the very common that student are looking for the ranking. If you are talking about the rankings, as I already shared with you, we are the number one Canada, and worldwide, if you are comparing with us, we are the number 2. There is a survey which is done by International Student Barometer. So we are the number 2 in worldwide out of 199 college or institution like us. So in that sense, we have the world ranking as well as the Canadian ranking. So there are a lot of things like why Fanshawe is different and why Fanshawe student need to select Fanshawe. See, if you are talking about our achievements, like we have 8 medal including 3 golds from Ontario, that is in Canadian largest skill trade competition in 2018. So on that there is in each and every year there is a Canadian largest skill trade and technology competition, which is it's a type of competition where we get 8 medals including 3 golds. So it's obviously the huge achievement for Fanshawe. And in 2017, Fanshawe College get the best music school of the year. It's another achievement for our the student who love to do music with us, and we have that type of prestigious legacy on that. And yes, nowadays in Bangladesh, also in some other countries, like fashion designing is going the most demanded occupation, and students like to study over there. For fashion design student win the visibility design competition in 2016. It's our fashion designing student who achieved that. So there is a lot of things what I can share with you what Fanshawe is, and that if you for this we need a lot of times. Actually, I'm gonna to add 2 more information, and thing is that we have 200 plus program. So where student can select any of them what program they are looking for, and we provide the largest number of co-op program, 60 plus co-op program where student can earn while learn. See, so if you consider all those things, if you are looking for the quality, if you are looking for the rankings, if you're looking for the good reputation and that legacy that we have, so in terms of that, Fanshawe is one of the best, I can say that. Absolutely. So Mr. thank you very much. Sihan, you can go. Yes, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সাবির ভাই। অত্যন্ত সুন্দরভাবে কিন্তু আপনি ফ্যানশো কলেজের একটা ইন্ট্রোডাকশন দিলেন, কারণ আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্টসরা কিন্তু যখনই কোনো কলেজ বা ইনস্টিটিউশন সিলেক্ট করে, একটা সার্টেন ক্লাস অফ পিপল বা সার্টেন ক্লাস অফ স্টুডেন্টসরা কিন্তু কানাডাকে তাদের হায়ার স্টাডিজের জন্য কিন্তু তারা প্রেফার করে, এবং স্পেশালি যদি তারা কোয়ালিটি অফ এডুকেশনের কথা চিন্তা করে, country itself তো Canada undoubtedly number 1 destination for the Bangladeshi students. Plus college like Fanshawe, যেটা আপনি এইমাত্রই বললেন যে নাম্বার 1 গ্রাজুয়েট এমপ্লয়াবিলিটি রেটের মধ্যে আছে আউট অফ 24। সো ইটস আ বিগ অপরচুনিটি আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য, তারা যদি Fanshawe কলেজটাকে কনসিডার করে ফর দেয়ার হায়ার স্টাডিজ। এবং আরো কিছু কিছু চমৎকার ইনফরমেশন আপনি আমাদেরকে দিলেন যে Fanshawe কলেজটা কেন নাম্বার 1 among the all Ontario based government funded college. So আমার মনে হয় যে সমস্ত স্টুডেন্টরা আমাদের এই লাইভ সেশনটা দেখছেন, স্পেশালি যারা আসলে Fanshawe কলেজ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন, চট করে আমাদের লাইভ সেশনটার সাথে টিউন ইন থাকুন। এবং আরো বেশ কিছু ইনফরমেশন কিন্তু আমাদের সাথে সাবির ভাই কিন্তু এই ডিউরিং 1 আওয়ার অফ লাইভ সেশনে কিন্তু দিবে। প্লাস এট দ্য সেম টাইম আমি আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছি, যারা এই মুহূর্তে কানাডাতে উচ্চশিক্ষার কথা ভাবছেন, তারা বেশি বেশি আমাদের এই লাইভ ভিডিওটা শেয়ার করুন। প্লাস আমাদের এই লাইভ ভিডিওর আন্ডারে আমাদের নিচে কিন্তু আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং আমাদের অফিসিয়াল অ্যাড্রেস কিন্তু সবই দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে আপনাদের টোটাল ডকুমেন্টস গুলোও কিন্তু আমাদেরকে পাঠাতে পারেন। পাশাপাশি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যদি সরাসরি আপনাদের মাথায় বা আপনাদের হেডে কোনো কোশ্চেন অ্যারাইজ করে, যেটা আপনারা এখন এই মুহূর্তেই জানতে চাচ্ছেন, আমরা কিন্তু লাস্ট 15 মিনিটস বা প্রবাবলি হয়তো বা আমরা চেষ্টা করবো এই কোশ্চেন গুলোর অ্যান্সার আপনাদেরকে দেওয়ার। সো আমার মনে হয় আরো বেশ কিছু ইনফরমেশন আমরা এই লাইভ সেশন থেকে সাবির ভাইয়ের মাধ্যমে Fanshawe কলেজ সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দরভাবেই জানতে পারবো।
So thank you, Sabir bhai, once again for giving us this information about Fanshawe College. So একটা বিষয় আমি একটু সাবির ভাই আপনার সাথে শেয়ার করি, বিকজ আমি যখন আমার পার্সোনাল রিসার্চটা করি ফ্যানশো Right. কলেজ সম্পর্কে, এবং মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট যখন এই ফ্যানশো কলেজ সম্পর্কে পড়তে যায়, তারা কিন্তু একটা কনফিউশন ফার্স্টেই কিন্তু হিট করে, বিকজ আই হ্যাভ বিন অ্যাসোসিয়েটিং উইথ ফ্যানশো কলেজ ফর মোর দেন 3 years. আমরা কিন্তু লাস্ট 3 বছর ধরেই ফ্যানশো কলেজকে প্রমোট করতেছি ডিসিসি এডুকেশনের মাধ্যমে। Right. সো আমরা প্রথমেই যে বিষয়টা খেয়াল করি, ফ্যানশো কলেজের ক্যাম্পাস লোকেশন হচ্ছে লন্ডন, রাইট? সো স্টুডেন্ট সামটাইমস গেট কনফিউজ যে আসলে লন্ডন ক্যাম্পাসটা কি, আসলে কি আমি লন্ডনে পড়বো নাকি কানাডায় পড়বো না কোথায় পড়বো। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু অনেক সময় অনেকে দুষ্টামি করেও কিন্তু আমাদের সাথে বলে, স্পেশালি বেশ কিছু দুষ্টু টাইপের স্টুডেন্ট থাকে যারা কিন্তু আমাদেরকে বলে যে তিহান ভাইয়া বা ডিসিএস এডুকেয়ার আমাকে কানাডার নামে কি লন্ডনই পাঠিয়ে দিচ্ছে নাকি। জোক অ্যাপার্ট, আপনি একটু ক্যাম্পাস লোকেশন সম্পর্কে একটু বলেন আমাদের স্টুডেন্টদেরকে। Right. Thank you, Mr. Tihan. Yeah, it's a very common like confusion that students have. See, London itself is a city. If in Bangladesh is very common. If somebody talking about London, they think about the UK. See, but in Canada, in Ontario, as you already know, there is 10 provinces in Canada with 3 territories. So in Ontario is a province and London is a city, which is metropolitan city and metro city. So there, London is a city itself, which is very complete, which is well structured and everything. See, it's a London in Canada, not in UK. So it's a city, that name is London. And you will be wonder, like everybody knows about the insulin that are discovered or that are invented or that relevant to London, because first of all, the insulin for the diabetic medicine that is invented and that is discovered over there in London. So everybody knows from the very beginning, like London itself is it's a place where everybody can understand all those things without any doubt, because London is a place where the insulin is like discovered by the scientists and like for the patients, where it's the first invented in Canada, London. So it's a city. You don't need to like worry about like it's UK London or anything else. It's a city. It's well structured city, and it's a place like, see, we called it's a forest city. Why it's forest city? Because it's everything is organized in natural way. Because see, if you are planning to study in Canada, everybody think about the coolness. See, if they have idea about the Saskatchewan, they have idea about the some other places where where the cold is very common, and the temperature, there is a always issue for the student, like the temperature. So for London, not only the one season, because when people talk about or student talk about the Canada, they always think about the -30 or -28 degrees. So in ourselves, like in London, you can get the combined weather where you can get the 4 seasons. So there will be no issues regarding the weather and temperature and all and everything. Like as a forest city, is everything is controlled by and well structure. And the population over there, it's almost like 5 lakhs, and it's a metro area, and it's a place, it's almost close, like it's a 2-hour car drive from Toronto and 2-hour car drive from Niagara Falls. Everybody, I think, they go there for visit, they go there, pass there sometimes over there in vacation. So it's 2 hours from Toronto by car drive and 2 hours from Niagara Falls, and it's very close to the USA border. We call it a Detroit border, which is very close. Like it's also 2 hours from the US border,
the Michigan and the New York border. So it's a city, like it's not so far. It's very close to, because each and everybody knows about the Toronto, knows about the Niagara Fall, and it's very close to that. And regarding the population is It's very, about as I already said, almost like 5 lakhs. And the immigrant, like 22% immigrant are over there. And yes, 22% immigrant, and there is 140 languages that are spoken over there. সাবির ভাই, আমি অত্যন্ত সুন্দরভাবে কিন্তু আপনি আমাদেরকে কিন্তু লন্ডন ক্যাম্পাস এবং এই লন্ডন সিটিটা সম্পর্কে কিন্তু খুব চমৎকার ভাবে কিন্তু আপনি ডিসক্রাইব করলেন। এবং আমাদের বেশ কিছু এই লাইভ কনভারসেশনের মধ্যে কিন্তু বেশ কিছু লাইভ অডিয়েন্স তারা কিন্তু অলরেডি কোশ্চেন করেছে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। আমরা উইদিন ভেরি শর্ট হয়তো বা কোর্স অপশনস গুলোতে চলে যাব। আমি একটু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রামস গুলোতে আসলে বেশ কিছু অপশনস ফ্যানশো কলেজে আছে। মোটামুটি ওদের আইএলস রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 6.5 উইথ নো ব্যান লেস দেন 6, যেটা আমাদের সাথে সাব্বির ভাই আরো খুব সুন্দরভাবে শেয়ার করবে। এবং মিনিমাম 4 ইয়ার্স অফ ব্যাচেলর ডিগ্রি যদি আপনার থাকে, অথবা 3 ইয়ার্স অফ ব্যাচেলর ডিগ্রি যদি আপনার থাকে, আপনি এলিজিবল হবেন। সো সাব্বির ভাই, ক্যান বি টক অ্যাবাউট সাম অ্যাভেলেবল প্রোগ্রামস ইন ফ্যানশো কলেজ? বিকজ ফ্যানশো কলেজ, if I'm not wrong, there are 3 types of programs: certificate, diploma, advanced diploma, and postgraduate diploma. One by one, can you please tell us from the beginning, from certificate, diploma, and advanced diploma? Right. We offer like we have options, like what program we offer. We offer certificate, we offer diploma, we offer advanced diploma, we offer bachelor, and we offer the graduate program. So certificate is all about 1 year program, and the diploma it's almost like 2 years, and advanced diploma, so when it's called and come to advanced, it's been 3 years. The advanced diploma in 3 years, and the bachelor, this is 4 years, and the graduate program what we offer, that's 1 and 2 years. We have 1 year and the 2 years as well as. Thank you, Mr. Tihan. ওয়েলকাম। সো এই মুহূর্তে আমাদের দর্শক যারা যারা আমাদের এই লাইভ সেশনটা দেখছেন, যারা স্পেশালি আসলে ফ্যানশো কলেজের প্রোগ্রামস গুলো সম্পর্কে আসলে পার্টিকুলারলি জানতে চাচ্ছেন, এখানে আসলে একটা ওয়াইড রেঞ্জ অফ প্রোগ্রামস কিন্তু অ্যাভেলেবেল। এবং সাবির ভাই যে কথাটা বললেন, প্রায় 200 প্লাস প্রোগ্রামস এখানে অ্যাভেলেবেল, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি 60 প্লাস কোঅপ প্রোগ্রামস। ইট মিনস দ্যাট ইউ গেট দ্য হ্যান্ড অন এক্সপিরিয়েন্স ডিউরিং ইউর স্টাডিজ। আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো কথা বলবো, স্পেশালি সাবির ভাই তো সার্টিফিকেট প্রোগ্রামস গুলো সম্পর্কে বললো। সাবির ভাই, সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম গুলোর তো আইএলস রিকোয়ারমেন্ট 5.5, ইফ আই এম নট রং, বিশেষ করে ফাউন্ডেশন যে প্রোগ্রামগুলো। Right. For the certificates and the diploma programs, for the certificate and diploma, we always ask for the IELTS. If they have IELTS, we also have other options as well. As for the IELTS, for the diploma, we need 6, no band less than 5.5. And for the other program, like for the graduate program and the bachelor program, we need 6.5, no band less than 6. Mr. Tihan. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সাবির ভাই, আরেকটা বিষয় আমাদেরকে একটু বলেন, সেটা হচ্ছে যে এখন তো আইএলটিএস সেন্টার গুলো অবভিয়াসলি ক্লোজড, এটা অলমোস্ট প্রায় একটা ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোশ্চেনের মতোই হয়ে গেছে। সো ডুওলিঙ্গো টেস্টের তো অপশন আমার মনে হয় ফ্যানশো কলেজে অ্যাভেলেবল। সো এই ডুওলিঙ্গো টেস্ট সম্পর্কে একটু বলেন, যারা এই মুহূর্তে আইএলটিএস পরীক্ষা দিতে পারতেছে না তাদের জন্য। Definitely. So see, it's a time, and it's a year of technology, and it's a era of technology where everything you can do from home. So though our center is closed, the other center is almost closed because of the COVID-19 issue. So we are accepting other tests, as already Mr. Tihan said. We are accepting Duolingo, we are accepting IELTS indicator. So Duolingo is a test, it's very easy, as some student already shared with us. They can do it from home, and it's cheaper than IELTS as well. As it's almost like cost 49 USD, and it's very cheaper as they said, and it's very easy as they said. For we accepting Duolingo, and for the program, like the score we need for diplomas, and we need is 100, 110,
and for the bachelor we need 115, and for the graduate program we need 125. It's a Duolingo score. And we also accept IELTS indicator, and it's similar to IELTS, but you can do it from home by using your laptop or desktop. You can do it from your home, and it's also comfortable, as some students said, and you could do it through online. And the result will be published, and it will be examined by the IELTS examiner. It will not done by artificial intelligence. So yes, so we also IELTS indicator, which is pretty similar with the IELTS, and you can do it from your home. Thank you, Mr. Tihan. ওয়েলকাম সাবির ভাই। আরেকটা বিষয় আমি একটু অ্যাড করি সাবির ভাইয়ের সাথে, ডুওলিঙ্গো টেস্টের কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজও আছে। যেমন ফর এক্সাম্পল কিন্তু আপনি ঘরে বসে, তো সাবির ভাই যে কথাটা বললো যে ঘরে বসেই আপনি পরীক্ষাটা দিতে পারতেছেন, জাস্ট ইউ নিড স্টেবল ইন্টারনেট কানেকশন এবং জাস্ট $49 টু বি এক্সাক্ট। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি বলি, এই রেজাল্টটা কিন্তু পাবলিশড হয় উইদিন 48 আওয়ার্স, 2 দিনের মধ্যে কিন্তু আপনি রেজাল্টটা পেয়ে যাচ্ছেন। সো হোয়াট হ্যাপেন্স, এই স্টুডেন্টদের কিন্তু আইএলস নিয়ে কিন্তু কোনো টেনশন করার দরকার নেই। আসলে বিং আ বাংলাদেশি, আমাদের বাংলাদেশি মিডিয়াম থাকার কারণে কিন্তু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এলিজিবিলিটি বা এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু সবসময় আমাদেরকে মিট করতে হয়। সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু যেহেতু আইএলস অপশনটা কিন্তু আমাদের এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল হচ্ছে না, যারা রিসেন্টলি 2019 এইচএসসি কমপ্লিট করেছেন বা এলেভেলস কমপ্লিট করেছেন, তারা কিন্তু ডুওলিঙ্গো টেস্টের মাধ্যমেও ফ্যানশো কলেজে আবেদন করতে পারবেন। আমি আবার সাবির ভাইয়ের জ্ঞাতার্থে এবং আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছে তাদের জ্ঞাতার্থে বলতে চাচ্ছি, যারা ডিপ্লোমা প্রোগ্রামসে আবেদন করবেন তাদের জন্য ডুওলিঙ্গো টেস্টে 100 to 110 প্রয়োজন, অনার্স লেভেলে আবেদন করার জন্য 115, এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা লেভেলে যদি কেউ আবেদন করতে চায় 125। সাবির ভাই কি ঠিক বলছি না? That's exactly, yes, perfect. ওকে, পারফেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ সাবির ভাই, বিকজ ক্রস চেকিংটা একটু করে নিলাম। আরেকটা বিষয় আমি একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি স্টুডেন্টস এর, এটা কিন্তু আমার কোশ্চেন না, এটা কিন্তু স্টুডেন্টরা প্রায় আমাদেরকে করে যে যে ভাইয়া অথবা ডিসিসি রুকারকে প্রায় এই কোশ্চেনটা আসে যে আসলে এই আইএলটিএস এর অল্টারনেটিভ টেস্টস গুলা, লাইক ডুওলিঙ্গো বলেন, আইএলটিএস ইন্ডিকেটর টেস্ট বলেন, এই টেস্ট গুলো কি আসলে ভিসার ক্ষেত্রে, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাবিলিটিতে, ভিসা অফিসারদের ক্ষেত্রে কি কোনো ইমপ্যাক্ট ক্রিয়েট করবে কিনা? That's pretty important question. See, it's also student like they have some confusion and they want to know about these things. See, if we are accepting, if we are accepting, we need to follow some procedure, we need to follow some policy. And yes, obviously the embassies and the visa people, they know it. If we are accepting, that means there is no issue with the visa, there is no issue with that type of test what we are taking and accepting for the student. There is no issue with the visa officers, because as we are in Canadian college, and the embassy officer, the visa officer, they are still remaining, they are same from Canada. So there is no issues regarding the IELTS, regarding the Duolingo. If we are accepting, yes, they are concerned, they knows, and they have also no have issues. থ্যাংক ইউ সাবির ভাই। আসলে আমি সাবির ভাইয়ের মাধ্যমে বা আমাদের এই লাইভ সেশনটার মাধ্যমে এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আসলে ডুওলিঙ্গো টেস্ট বলেন বা আইএলটিএস ইন্ডিকেটর টেস্ট বলেন, যেটা আসলে অল্টারনেটিভ হিসেবে আমরা এখন ব্যবহার করছি, জাস্ট বিকজ অফ যেহেতু আইএলটিএস সেন্টার্স গুলো এখন বন্ধ এবং কোভিড ইস্যুর কারণে কিন্তু আসলে এরকম লার্জ অ্যামাউন্ট অফ অডিয়েন্স কিন্তু একসাথে গ্যাদার হওয়াটা এখন সম্ভব না। সো যেহেতু বাসায় বসে থেকে আপনারা ডুওলিঙ্গো টেস্টটা দিতে পারতেছেন, সেক্ষেত্রে যেহেতু ভিসা অফিস বা এম্বাসিজ তারাও কিন্তু ওয়েল অ্যাওয়্যার এই বিষয়গুলো নিয়ে, তো আপনারা যারা আইএলটিএস এর জন্য অপেক্ষা করতে চাচ্ছেন না, এট দ্য সেম টাইম আপনাদের ক্যারিয়ারের যে স্টাডি গ্যাপটাকে আরো প্রলং করতে চাচ্ছেন না, কারণ আমরা ইনফ্যাক্ট নিজেরাও কিন্তু জানি না যে আইএলটিএস সেন্টার্স গুলো কবে ওপেন হবে। সো এদিকে যদি আমাদের একটা ইনটেকও যদি মিস হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের স্টাডি গ্যাপটাও কিন্তু লার্জ হয়ে যাচ্ছে। এবং আমি আমাদের দর্শক, বিশেষ করে আমাদের যারা গার্জিয়ান এই সময় লাইভ সেশনটা দেখছেন, আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা আপনাদের সন্তানকে ডুওলিঙ্গো বা আইএলটিএস ইন্ডিকেটর টেস্টের ব্যাপারে একটু মোটিভেট করেন।
তাহলে কি হচ্ছে যে স্টুডেন্টদের কিন্তু স্টাডি গ্যাপের যে ফাংশনটা তারা কিন্তু থাকছে না, অ্যাটলিস্ট তারা একটা সেমিস্টার বা একটা ইনটেক কিন্তু আগায় যাচ্ছে। এবং ইট ইজ অলওয়েজ টাফ, বিকজ একটা একটা হার্ডেলস কিন্তু আপনাদের সন্তানরা কিন্তু পার করে এসেছে। এইচএসসি কমপ্লিট করেছে, অথবা তারা ব্যাচেলার্স কমপ্লিট করেছে, অথবা তারা এ লেভেলস কমপ্লিট করেছে, স্টিল দে আর স্টেইং এট হোম and don't even know that what they're gonna do in the upcoming 3-4 months. সো আমার মনে হয় যে এই টাইমটার ভিতরে তারা যদি ডুওলিঙ্গো টেস্টটা দিয়ে দেয়, এবং আমার মনে হয় যদি আইএলটিএস এর বিকল্প হিসেবে তারা চিন্তা করে, এবং ইউনিভার্সিটিস গুলো কিন্তু একসেপ্ট করতেছে, সো আমার মনে হয় যে ডুওলিঙ্গো টেস্ট বা আইএলটিএস ইন্ডিকেটর টেস্ট দিয়েও কিন্তু আবেদন করা যায়। সো আমি মনে করতেছি যে আমি মনে করি যে আসলে এই বিষয়টা ইটস দ্য রাইট ডিসিশন ফর এভরিওয়ান। আমরা খুব শীঘ্রই কোর্স স্ট্রাকচার এবং কোর্স ফি সম্পর্কে আলোচনা করব। যিনি আমাদের সাথে লাইভে আছেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের লাইভ সেশনটা দেখার জন্য। আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করেন, আমরা এই লাইভ সেশনের মাধ্যমে ফ্যানশপ কলেজের কোর্স ফি সম্পর্কেও সামনে কথা বলবো। সাবির ভাই, আরেকটা ইনফরমেশন একটু আমাদেরকে দেন বিফোর গোয়িং টু দ্য কোর্স ফিজ এন্ড এভরিথিং। আচ্ছা, ক্রেডিট ট্রান্সফারের কি কোনো ফ্যাসিলিটিস আছে? ফর এক্সাম্পল ধরেন বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা 1 বছর বা 2 বছর অনার্স কমপ্লিট করেছে তাদের। See, right now for the credit transfer and all those things, still for the student, we don't have options like to take them directly, because it's a complex system that student need to do. Sometimes they need to do the OS evaluation, sometimes they need to match all those things, sometimes they need to send their syllabus to us and we need to check all those things, either the program is totally matched with this or that. It's a long and complex procedure, but for the Bangladeshi student, no, we are not accepting the credit transfer. But what we prefer, if students are like completing their first semester or second semester, or maybe first year or second year, it's better for them to complete it and then apply to us. থ্যাংক ইউ। আমি এই মুহূর্তে আমার দর্শকদেরকে একটু বলি, যারা আসলে এই মুহূর্তে অনার্সে 1 বছর বা 2 বছর কমপ্লিট করেছেন, ফর এক্সাম্পল 2017 বা 2018 যাদের এইচএসসি কমপ্লিট করা, যারা রিসেন্টলি অলরেডি 1 বছরের কোর্স স্টাডি অলরেডি কমপ্লিট করেছেন, আপনারা কানাডা হাই কমিশনে যখন ফাইলটা সাবমিশন করবেন তখন কিন্তু স্টাডি কন্টিনিউশন সার্টিফিকেট বলেন বা স্টাডি কন্টিনিউশন মার্কশিটস গুলো যদি প্রপারলি ডেমনস্ট্রেট করতে পারেন, সো দ্যাট আমার মনে হয় স্টাডি গ্যাপের যে ম্যাটারটা কানাডিয়ান হাই কমিশন খুব বেশি স্ট্রংলি মেনটেন করে, আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে না। আর সাবির ভাই যে কথাটা বললেন যে ক্রেডিট ট্রান্সফার ব্যাপারটা যদিও ইম্পসিবল কিন্তু না, ইটস ডিফিকাল্ট বাট নট ইম্পসিবল, যদি আপনারা আপনাদের ক্রেডিটস গুলা ক্লিয়ারলি যদি ডেমনস্ট্রেট করতে পারেন বা সিলেবাস গুলো যদি আপনারা প্রপারলি ডেমনস্ট্রেট করতে পারেন, বা আপনাদের প্রফেসর যেই কোর্সের মাধ্যমে আপনারা আবেদন করতেছেন সেই কোর্সটাকে যদি আপনারা শো করতে পারেন, মেবি ইউ উইল গেট সাম ক্রেডিট ট্রান্সফার অর কোর্স ওয়েব অপশন দ্যাট অফার্স ফ্রম ফ্যানশপ কলেজ। সাবির ভাই, একটু কোর্স সম্পর্কে একটু আলোচনা করি। আমাদের ফ্যানশপ কলেজে বিজনেস প্রোগ্রামস গুলো কি কি আছে? লাইক আপনি কিন্তু ফ্যাশন ডিজাইনিং এর কথা কিন্তু শুরুতেই বললেন, ফ্যাশন ডিজাইনিং ইজ এ ভেরি পপুলার কোর্স ইন বাংলাদেশ এন্ড জব প্রসপেক্টটাও ভালো। পাশাপাশি একটু বিজনেস এবং সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এই প্রোগ্রামগুলো সম্পর্কে একটু বলেন। See, as I already shared with you that we have 200 plus program, so we have all and each every single program that students are looking for. Those, if you are talking about the business relevant subjects and other relevant subject, like we have almost all the business relevant program. If you are talking about accounting, if you are talking about the marketing, if you are talking about the HRM, if you are talking about the other relevant program which is relevant to the business, we already have, as the range of our program is very high and almost like 200 plus. We have also aviation, business, construction, trade, culinary arts, design already I have shared with you, education and social science, general arts, health science, information technology, law, office administration, media, science and engineering, tourism and hospitality, a lot of courses. Like if I'm talking about each and every single one, it will take a lot of time, but we have the program, the student mostly from Bangladeshi student who are looking for the similar program, because we know what program is very popular right now in Bangladesh. If you are talking about in this current situation, the health relevant program, what we have, the health administrator, is very popular for the Bangladeshi student now. It's also depends on the student,
like the program where we have healthcare administration. Because of this situation, we are getting a lot of students for this, and it's the very demanded one. So we have each and every program which is the market demand, which have the job opportunities, which is very popular for the student, not only in Canada, also in Bangladesh. We have all type of programs that they are looking for. থ্যাংক ইউ সো মাচ সাব্বির ভাই ফর গিভিং আস দিস ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য কোর্সেস। আমি এই ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় একটু অ্যাড করি সাব্বির ভাইয়ের সাথে। আসলে ডিপ্লোমা প্রোগ্রামস গুলোর ডিউরেশন কিন্তু 2 বছর হচ্ছে। সাব্বির ভাই যে কথাটা মেনশন করলো, অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা প্রোগ্রামস গুলো 3 বছর এবং অনার্স প্রোগ্রাম গুলো 4 বছরের ডিজাইন করা থাকে ফ্যানশো কলেজে। পাশাপাশি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রামস গুলোর ডিউরেশন কিন্তু 1 বছর থেকে 2 বছর। সো আমরা হয়তো অনেকেই জানি, তারপরে আমাদের দর্শকদের সুবিধার্থে আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে কোনো স্টুডেন্ট যদি 2 বছর কানাডাতে পড়াশোনা করে, সে 3 ইয়ার্স এর পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবে। এবং কোন স্টুডেন্ট যদি 1 ইয়ার পড়াশোনা করে, সেক্ষেত্রে সে কিন্তু 1 বছরের পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবে। সো ইট মিনস দ্যাট 2 ইয়ার্স স্টাডি, 3 ইয়ার্স পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক ভিসা, 1 ইয়ার স্টাডি, 1 ইয়ার পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক ভিসা। সো সাব্বির ভাই আমাদেরকে একটু বলেন, সেটা হচ্ছে যে ফ্যানশো কলেজের কোর্স ফিজ স্ট্রাকচার গুলা ইন জেনারেল আসলে ফিজ রেঞ্জ গুলা কেমন? Hello. সাব্বির ভাই, কোর্স ফিজ গুলার স্ট্রাকচারটা could you please tell us about the course fee I structure, think tuition there fee is structure? hello, Mr. Tihan. I think there is some network issue. Could you please repeat your question? Yes, sure. I'm telling you about the course fee. Can you hear me? সাব্বির ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? I think there is network issues because you are like I don't know. Could you please repeat it again if you don't mind? Yes, I'm repeating. টিউশন ফিজের রেঞ্জটা একটু বলতে পারবেন ফ্যানশো কলেজের? Okay, that's fine. For the tuition fee, like we have like tuition fees always depends on the student program. We have like I'm giving you a little bit more information relevant to tuition fees, because students also have some issues regarding the tuition fees, and they don't know how they need to pay and how it gonna work. So say for example, if students program is for 1 year, they can pay the tuition fee by installment. What they can do, first semester they can do before applying visa, and the tuition fee range, if you are talking about for 1 year program, for past semester in a year there is 2 semester. So past semester they need to pay almost like 4 to 5 lakhs in BDT, and in a Canadian CAD it will be like 8,000 CAD. So it's almost like 4 to 5 lakhs. So in second semester they can pay the rest of amount, because we are getting some student who are asking, do I need to pay the full amount in advance? Because if they are planning for the like the whole together, the amount will be like for 1 year it will be like 8 to 10 lakhs. So for yearly basis, if you are talking about, though we have varieties of courses and depends on course, but in average in yearly they need to pay 8 to 10 lakhs. It's always depends on the program, though we have some program which is lower than that. থ্যাংক ইউ সাবির ভাই। আমাদের লাইভ সেশনের মাধ্যমে যারা কোশ্চেন করতেছেন তাদের জ্ঞাতার্থে আবার একটু বলে রাখছি যে ফ্যানশো কলেজের ইয়ারলি টিউশন ফিস গুলো অ্যারাউন্ড 16,000 কানাডিয়ান ডলার পার ইয়ার হয় অন অ্যাভারেজ, ইনক্লুডিং আপনার হেলথ এবং আলাদা আদার ম্যাটেরিয়াল ফিস সহ। সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে মিনিমাম সেমিস্টার যদি বছরে 2টা থাকে, তাহলে পার সেমিস্টার টিউশন ফিস কিন্তু 8,000 কানাডিয়ান ডলার। যখন আপনি আবেদন করবেন স্টাডি পারমিটের জন্য কানাডাতে, আপনি মিনিমাম 8,000 কানাডিয়ান ডলার টিউশন ফিস ডিপোজিট করে কিন্তু আপনি আবেদন করতে পারবেন। আর রিমেইনিং যে ফিসটা থাকবে সেটা কিন্তু আপনি ইনস্টলমেন্ট আকারে দিতে পারবেন, যেটা সাব্বির খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে ডেমনস্ট্রেট করলো। সাব্বির ভাই, আমি পার্সোনালি আরেকটা বিষয় একটু অ্যাড করি আপনার সাথে, সেটা হচ্ছে যে ফ্যানশো কলেজ কিন্তু 5 মিলিয়ন প্লাস স্কলারশিপস অফার করতেছে ইন ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি, ইফ আই এম নট রং।
Sure. হ্যালো, সাব্বির ভাই, Hello, Mr. Tihan. ক্যান ইউ হিয়ার মি? Uh, yeah, right now I'm hearing you. I think there is some network fluctuation because yes, it's a very common right now. See, as you already said regarding the scholarship, yes, we offering annually 5 million plus Canadian dollar scholarship for our student. So there are 450 plus type of bursaries and scholarship for the student, and it's a huge opportunity for the student. Okay, so scholarship and brochures and the other awards, it's have almost like there are different type of scholarship and brochures. So it's always like depends on the student academic, it's always depends on the student result. And the scholarship type that we have the entrance scholarship. It's scholarship for the student who are applying for the bachelor. And we have type 2 scholarship for the all student, like the diploma and the others programs. That it's type 2 program. If student do well in the first semester, they will automatically get the scholarship in the second semester. And the range is start from almost like from 1000 CAD, and depends on the student, depends on the other scholarships and award. They are getting up to 3 or 5,000 as well. As we have our own scholarship portal where students have all type of scholarship. They can select it, they can check it. If they meet the entry requirement, they can apply directly. It's our own portal that they can have the all access of all type of scholarship. And the international in-course scholarship also we have, an international exchange opportunity scholarship, and many more that we also have. So for the scholarship, the minimum one start with 1000 and it's up to 5000. It depends on student are able to get a different type of scholarship, but they need to meet the entry requirement. There is always a requirement, like it's always depends on their academic, maybe some other relevant information they need to check it, because we have our own scholarship portal for the international student. They're always mentioned that, and this award is for the international student. They need to check it. If it's for international, they can apply. And the other scholarship, they don't need to apply. It will be automatically. If you're talking about the entrance scholarship and the type 2 scholarship, it will be always depends on their academic and all those things. Mr. Tihan. থ্যাংক ইউ সো মাচ সাব্বির ভাই, আমাদেরকে স্কলারশিপের বিভিন্ন ফাংশনস গুলা খুব সুন্দরভাবেই আপনি এক্সপ্লেন করলেন। তো আমি আমাদের দর্শকদেরকে একটু বলি, যারা সাব্বির ভাইকে এবং আমাকে এই মুহূর্তে লাইভ সেশনে দেখছেন ডিসিস এডুকেয়ারের পেজের মাধ্যমে, আমি বলতে চাচ্ছি যে সমস্ত স্টুডেন্টরা ফ্যানশো কলেজে পড়াশোনার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের অফিসিয়াল অ্যাড্রেস, আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারস গুলো আমাদের এই লাইভ সেশনের আন্ডার নিতে দেওয়া আছে। যে সমস্ত কোশ্চেন আপনাদের মাথায় অ্যারাইজ করতেছে রাইট নাও, যারা এই মুহূর্তে লাইভ সেশনটা দেখছেন তারা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, এবং আপনাদের ফ্রেন্ডসদেরকেও আপনারা আমাদের এই লাইভ সেশনটা শেয়ার করতে পারেন, সো দ্যাট আপনার মাধ্যমে যেন আমাদের আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলটাও যেন এই কলেজ সম্পর্কে যেন খুব সুন্দরভাবে ইনফরমেশন পায়। সাবির ভাই, আরেকটা সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন আমি একটু করি রিগার্ডিং স্কলারশিপের ব্যাপারে। সেটা হচ্ছে যে এই স্কলারশিপটা কি একাডেমিক মেরিট এবং আইএলটিএস এর উপরে বেস করে হয়, না কি কি ফাংশনস গুলো দেখে? Okay, that's fine. That's really important question, and there's are student questions like they always love to ask. Like it's always depends on student academic, not on the IELTS. It's always depends on the student performance, student academic. See, for the entrance scholarship, if you are talking about the bachelor student who have their excellent result in their SSC and HSC, if they have 5 out so if they have 5 out of 5 in their HSC and SSC as well, as they're able to get it automatically. Okay, for their academic, they will get the entrance scholarship. And the type 2 scholarship, it's always depends on the student performance over there. Like as I already mentioned, it's always depends on student academic and student performance, not on the IELTS. Thank you.
ওকে, আরেকটা সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন করি সাব্বির ভাই। আমি আসলে স্টুডেন্টের হয়ে আপনার সাথে কথা বলতেছি রাদার দেন অ্যাজ অ্যান Right. এডুকেশন কনসালটেন্ট। তাহলে হয় কি, আমাদের লাইভ সেশনটা যারা দেখে তাদের জন্য মনে হয় অনেক সময় একটু ইজিয়ার হয়ে যায়, কারণ অনেক সময় হয় কি রেকর্ডেড লাইভটাও কিন্তু পরে অনেকে চেক করে। এবং সাবির ভাই আরেকটা জিনিস একটু বলেন, আপনি তো Right. মেনশন করলেন যে ফ্যানশো কলেজ 1,000 থেকে 5,000 পর্যন্ত ক্যানাডিয়ান ডলার স্কলারশিপ অফার করতেছে স্টুডেন্টদের জন্য যারা প্রসপেক্টিভ। এটা কি সেমিস্টার ভিত্তিক ভাবে দিচ্ছেন নাকি ইয়ারলি দিচ্ছেন? It's always depends on the type of scholarship, but we always prefer it by semester. ওকে, সো এই মুহূর্তে যে সমস্ত দর্শকরা আমাদের লাইভ সেশনটা দেখছেন, স্পেশালি স্টুডেন্টস এন্ড গার্জিয়ানস, আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা যারা কানাডাতে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে আপনাদের সন্তানকে বা স্টুডেন্ট ইটসেলফ যারা চিন্তা করছেন যে পড়াশোনা করতে চান, তারা ফ্যানশো কলেজ সম্পর্কে আপনারা চয়েস করে রাখতে পারেন। এখানে বেশ কিছু প্রোগ্রামস আছে, প্লাস সাব্বির ভাই খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমাদেরকে স্কলারশিপস এর অপশন গুলো বললো। যারা একাডেমিক্যালি এক্সেলেন্ট রেজাল্ট করেছেন, প্লাস আপনারা যারা আইএলটিএস স্কোরটা যাদের ভালো আছে, দুটো জিপিএ 5 যাদের আছে, এ লেভেলস যাদের এ অথবা এ স্টার অথবা মেবি বি প্লাস যাদের আছে, তারা মনে হয় স্কলারশিপস এর জন্য চমৎকার ভাবে ফ্যানশো কলেজে আবেদন করতে পারবেন। এবং আমার মনে হয় যে স্কলারশিপ সামটাইমস ইটস নট জাস্ট বিকজ অফ লিমিটিং ইউর বাজেট, ইটস অ্যাবাউট অলসো এন এনকারেজমেন্ট, বিকজ it's a hard work that you put on your SSC and HSC during your studies, and that hard work paid off when you go for the higher studies. And it not only it's a budget efficiency, but also talking about a motivation to do more and to motivation to study even more, even better, and perform better in your higher studies. It's always better to have a scholarship in your bucket and apply for a visa study permit in Canada. এবং আরেকটা আমরা বলি, সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টসরা যখন কানাডা হাই কমিশনে আবেদন করে, ইফ দে হ্যাভ স্কলারশিপস ব্যাক ইন দেয়ার অ্যাপ্লিকেশন, সো ইটস অলওয়েজ হ্যান আপার হ্যান্ড টু গেট দ্য ভিসা। সো যে সমস্ত স্টুডেন্টরা আসলে প্রসপেক্টিভ, যাদের আইএলটিএস স্কোরটা চমৎকার, এবং পাশাপাশি 6 বা 6.5 অ্যাবভ যাদের আইএলটিএস স্কোর আছে, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। প্লাস আপনাদের যাদের জিপিএ 4.75 অ্যাবভ অথবা জিপিএ 5 আউট অফ 5 আছে, তারা কিন্তু ফ্যানশো কলেজ থেকে কিন্তু স্কলারশিপের অপরচুনিটিটা কিন্তু লুফে নিতে পারবেন। So moving on, Sabir bhai, talking about admission letter, because what আমরা কিন্তু একটা বিষয় খুবই দেখি যে অ্যাডমিশন লেটার পাওয়াটা কিন্তু সামটাইমস আ বিগ হ্যাজল ফর যখন স্টুডেন্টরা যখন নিজে আবেদন করে। তো এই ক্ষেত্রে আপনি একটু বলেন যে ফ্যানশো কলেজ অ্যাডমিশন লেটারটা কিভাবে স্টুডেন্টদেরকে বা কত দ্রুত সময় দিচ্ছে, এবং ডিসিএস এডুকের আমরা কিভাবে স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করতে পারি? Right. Thank you. So regarding the like how much time Fanshawe college take for the we should see, we providing the fastest service. It's not about the situation what's going on. There is no impact on this, so there is no impact on our system, there is no impact on our work. So what we usually do, if everything is fine, if student made the entry requirement and they submitted all those paper to you and you apply for the student, we only take 72 hours. So within this time student get the letter of admission, which is very efficient, which is very faster, because we have our own system. It's a high quality and fastest system that we using on our system, which is very advanced software, and all those system is controlled by our expertise, so which is very faster than other colleges or other universities. It's sometimes it's a issues regarding the student, like having offer letter, they are taking so much time, as some student already shared with us, and you people also know this. We are taking the less time for the student if everything is going well, if he meet the entry requirement, and if he has the proper documentation. We take only 72 hours. সো এই মুহূর্তে আমি দর্শকদেরকে একটু বলতে চাচ্ছি যে ফ্যানশো কলেজের এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টস গুলোর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একাডেমিক এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট, যেখানে আপনার মিনিমাম এইচএসসি কমপ্লিট থাকতে হবে, এবং আপনার আইএলটিএস যদি 6 উইথ নো লেস দেন 5.5 থাকে, আমাদের ডকুমেন্টস গুলো আমাদেরকে ইমেল করে দেন। উইদিন 72 আওয়ার্স এর মধ্যে কিন্তু ফ্যানশো কলেজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে কিন্তু আপনার একাডেমিক পেপারস গুলো এবং প্লাস আইএলটিএস পেপারটাকে ইভালুয়েট করে খুব দ্রুততম সময় কিন্তু আপনাকে অফার লেটারটা ইস্যু করবে।
So DCS Educare is there with you to assist you to get the admission letter faster way, because we are the authorized partner of Fanshawe College and Sabir Bhai is with us. So if there is any problem, definitely we will help you and get in touch with you, Fanshawe College and Sabir Bhai, and getting the admission letter in a smooth way. So moving on, Sabir Bhai, talking about security deposit, because student get the admission letter, and after that what happens? Yes, see, when student get the admission letter or letter of admission, they need to pay the deposit. Though it's mentioned in the deposit that they need to pay 2,300 is the minimum deposit. But what we prefer? We always prefer to pay the first semester. So if student pay the first semester, it will be better for them. So see, if student are applying for the visa, if he or she pay only the minimum deposit, this is 2,300, and if the student, then the other student pay the first semester fee, like the 8,000. So see the difference between, like, if you're a serious student, if you are paying the first semester fee, which is 8,000, almost approximate 8,000, it will be better. Why? Because when the visa officer see that you have paid the semester fee, that means you are the serious student. So if you pay the 2,300, is not that much, it means you are not the serious student. Because if you are paying the semester fee, it shows that you are very interested, you have interest on that, and you are the serious student, and you are planning to study there. That's you have paid the semester fee, which is very positive for the student, for the Bangladeshi student. Like if you pay the first semester, which is almost like 8,000, which will give you a better and high impact on your visa status, and it will help you to prove that you are serious student, because the minimum deposit, this is 2,300, which is not that much, anyone can pay it, and sometimes it shows that they are not the serious one in terms of the visa things and all those things. সো এই মুহূর্তে আমি আমার দর্শকদেরকে একটু বলতে চাচ্ছি, আমাদের একজন লাইভ সেশনের মধ্যে একজন অলরেডি কমেন্ট করলেন যে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রামস এর আসলে টিউশন ফিস এর রেঞ্জটা কত। আমি বলতে চাচ্ছি যে এখানে টিউশন ফি রেঞ্জটা হচ্ছে 16,000 থেকে 18,000 কানাডিয়ান ডলার, ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনি কোন পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রামটা নিতে চাচ্ছেন, এবং এবং এই পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমাটার ডিউরেশন যদি 1 বছরের হয় সেক্ষেত্রে 2টা সেমিস্টার থাকবে, যদি 2 বছরের পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা হয় সেক্ষেত্রে 4টা সেমিস্টার থাকবে, এবং পার সেমিস্টার ইট উইল বি 8,000 কানাডিয়ান ডলার। এবং সাবির ভাই, আমরা একটু কোর্স সম্পর্কে একটু জানি, বিকজ আপনি মেনশন করলেন যে 200টা প্রোগ্রামস ফ্যানশো কলেজে অফার করতেছে ইন ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন, তার মধ্যে 60টা প্লাস কোঅপ প্রোগ্রাম আছে। সো এই কোঅপ প্রোগ্রামটা আসলে বেসিক্যালি জিনিসটা কি, একটু আমাদের দর্শকদেরকে একটু বলেন। Right. That's also important for the student, like need to know what's co-op and what is non-co-op, or which is not co-op. So co-op, it's always it's a cooperative system or cooperative education. It's look like, and it's similar to, you have the industrial attachment with your study. The student, like who select, who apply for this program, it means student need to study and they need to work in the relevant field to get the real life experience, to get the real work experience in Canadian environment. Co-op, it's a program which has the industrial attachment, where student can study and they can earn, and then they can, like when they will work in the industry, because we already have 8,000 employees, and the companies who are working with us, they are our partners. So student work and they will treat it like a full-time employee.
See the difference between co-op and somebody have some confusion regarding the internee, what we are very common in Bangladesh, they're mixing with that. So if student thinking about the internee, it's always start after their graduation in Bangladesh, and sometimes it's non-paid and maybe less paid in terms of Bangladesh. But what co-op means, co-op is not the internet type program, because it's a part of your study, it's not the out of your study. So if your program is designed for 1 year, certain time you need to study and certain time you need to work in the industry, and the experience will be different, because when you will work there, you will get the real life work experience with the Canadian people, with the Canadian industry and Canadian work experience. So why co-op? Because you will get the hands-on experience over there, and they will treat it like you're a full-time employee and they will pay you. So what's the main reason the student are taking co-op? See, in Canada, the companies, the partners and the other companies that they don't have time to train a fresher. So if you apply for any job in a company, they are very busy with their own jobs, so they don't have to take the freshers for their job, for their company. Why? Because they have their own work and they're very busy. So when you do the co-op, you are getting your experience, you are getting your education as well. As so when the student completed their co-op, they easily get the jobs, and some of students they are even get hired during their co-op. So the minimum wage will be, it start from 15 Canadian CAD per hour. It's always depends on the student performance and the student work over there and the company as well. As so co-op program is the very fantastic one, which will give you a lot of benefits, not only one. It will help you in your future career, it will help you to get the real hands-on experience in the industry, and you will get paid. That's the pretty interesting and pretty the most lovable part for the Bangladeshi student as well, as in terms of, because you know the Bangladeshi student, how they are and what they are looking for. Absolutely. অ্যাবসলিউটলি। সো আমি সাব্বির ভাইয়ের সাথে আরেকটু কথা অ্যাড করি। সাব্বির ভাই কোপস সম্পর্কে যে এত চমৎকারভাবে বললেন, মানে আমার কাছে আর নতুন কোনো ইনফরমেশনই রাখলেন না যেটা আমি হয়তো আমাদের দর্শকদেরকে শেয়ার করতে পারি। তারপর আমি একটা ইনফরমেশন কোপস দিয়ে একটু বলে রাখি। কোপস বলেন বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লেসমেন্ট বলেন, যেটাই বলেন না কেন, আসলে হিস্টোরিক্যালি কানাডাতে যে সমস্ত পাবলিক ট্রাস্টেড কলেজেস গুলো আছে এবং গভর্নমেন্ট ফান্ডেড যে কলেজেস গুলো আছে, তারা কিন্তু কোপস প্রোগ্রাম গুলো অফার করতে পারে। ইট ইজ নট অফার টু এনি ইউনিভার্সিটি। এই কোপস প্রোগ্রাম গুলোর আসলে মেন উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যে হ্যান্ড অন এক্সপিরিয়েন্স গুলো ডেলিভার করবে। বিকজ আপনি যদি ইউনিভার্সিটি লেভেল গুলোতে পড়াশোনা করতে যান, দেখবেন যে এখানকার ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রাম ডিউরেশন গুলো কিন্তু 4 বছরের থাকে বা ইভেন সামটাইমস 3 ইয়ার্স অ্যাবভ থাকে। সো এই সময়টার ভিতরে আসলে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গুলো কিন্তু খুব একটা গ্যাদার করা যায় না। স্টুডেন্টরা কিন্তু সবসময় কিন্তু বিজি থাকে একাডেমিক এবং রিসার্চ এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে তারা কিন্তু ফোকাস থাকে। সো ডিপ্লোমা প্রোগ্রামস গুলো এবং অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম গুলোর মধ্যে একটা চমৎকার অ্যাডভান্টেজ কিন্তু এই কোপস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লেসমেন্ট। যারা আসলে একটু বাজেটারি এডুকেশনের কথা চিন্তা করছেন, বিকজ সামটাইমস ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ টু স্টাডি ইন দ্য মাস্টার্স প্রোগ্রাম অর মেবি ইন দ্য অনার্স প্রোগ্রাম, স্পেশালি ইন দ্য ইউনিভার্সিটি লেভেল, যাদের বাজেটস নিয়ে অনেক বিগ কনসার্ন থাকে, হয়তোবা পড়াশোনার প্ল্যানিংটা নিয়ে হয়তো একটু কঠিন হয়ে যায়, তারা কিন্তু এই ডিপ্লোমা, অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা এই প্রোগ্রামস গুলো কিন্তু চিন্তা করতে পারেন ফর টু প্যারামিটার্স। নাম্বার ওয়ান, ইট ইজ বাজেট এফিসিয়েন্সি, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি কিন্তু পড়াশোনার পাশাপাশি হ্যান্ড অন এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছেন, এবং পড়াশোনার সাথেই কিন্তু আপনি বিভিন্ন কোম্পানির সাথে কিন্তু নিজের ক্যালিবার, নিজের প্রেজেন্টেশন কিন্তু আপনি প্রেজেন্ট করতে পারতেছেন। যাতে কি হচ্ছে, ইন ফিউচার যখন আপনি ডিপ্লোমাটা কমপ্লিট করবেন বা আপনার ডিগ্রিটা কমপ্লিট করবেন, সো আপনার কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গুলো কিন্তু কোম্পানি আগে থেকেই পেয়ে যাচ্ছে। ইন দ্যাট কেস, সো চান্সেস অফ গেটিং জবস কিন্তু হায়ার থাকবে আফটার কমপ্লিটিং ইউর গ্রাজুয়েশন। সো সাবির ভাই, এখানে আরেকটা ইনফরমেশন আমি একটু আপনার সাথে শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে যে এই কলেজ লেভেলগুলো, স্পেশালি ফ্যানশো কলেজ তো মাস্টার্স প্রোগ্রাম অফার করতে পারে না। আমাদের এক ভাই লাইভ সেশনের মধ্যে বললো যে মাস্টার্স প্রোগ্রাম কি ফ্যানশো কলেজ অফার করে কিনা। আমি তার উদ্দেশ্যে একটু বলতে চাচ্ছি যে আসলে মাস্টার্স প্রোগ্রাম কোনো
পাবলিক ট্রাস্টেড কলেজই অফার করতে পারে না, তারা শুধুমাত্র পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা অফার করতে পারে। তো সাবির ভাই এই বিষয়ে যদি একটু কিছু বলতেন। Okay, right. Definitely, it's a pretty common questions that students have. See, you need to know the program, like what you are looking for and what's your plan. Let me give you a clear example. If you are looking for masters, it's a masters, and masters program, if you are talking about the universities and other, that what they offer for the masters program, it means you need to masters on some particular topic, where you need to do the research, where you need to do the paperwork, where you need to the masters, what people are doing, they're doing for their research and doing for the PhD. So it's all about the academic and all those things. See, the program that we offer, graduate program, is similar to masters, not the masters. The program that we offer, the postgraduate program, certificate program, is have his own value. It's have its own value. Okay, so it's the program which is designed in differently. We have some misconception, and our students have some misconception, like they don't know why they need to go for masters, so I go for graduate program. I'm giving clear idea, like what's your plan and what you need to do and why you need to go for the graduate program. As I already shared with you, masters program is a program we are looking for their research, who are looking for their PhD. It's not gonna catch you in your career. See, if you come for the graduate program, what you will get, it will be always relevant to your career. It will always relevant to your career plus your experience. So if you do your graduate program, you are getting your degree as well as you are getting your experience as well as, which will be the hands-on experience. But if you do masters in summer, it will be always the major part will be the academic one for the research and for the PhD, the people who are looking for. So you need to know what's your plan. Are you planning to do PhD, or are you planning to do some research on the particular sector? So you need to think what's your demand. If you are planning to do a better job, if you are planning to do a good and you want to build your career in Canada, so it's always come first the graduate program and the program that is relevant to your career. So see, as I already shared with you, people and company, they don't have free time to train you, to nurture you, to give you the fresher, to give the fresher time. You masters, it will be automatically on that sector, not in your career. See, people, yes, I'm not gonna say people don't need to do the masters, but always on academic part. And if you do your postgraduate program, it will be always based on your academic as well as your career. So I know what the people are looking for, what the Bangladeshi student they are looking for. Their first plan is they need to have some degrees which is relevant to their work, which is relevant to their career, which will help them build their career. I don't know, I don't get some student like who are going for Canada only doing for research and the PhD. So we are getting a lot of students, like sometimes we are getting students who have some master's degree as well as they are coming for the graduate program. Why? Because it's the market demand, it's the job demand, and it's the industrial demand, and it's their career demand. It's their career is first priority. So if you are doing masters, as I already shared, it will be totally based on your academic, doing research, doing PhD, and it's always done by some professors and some other peoples, which is relevant to them, because they need to be masters on some particular sector. But what you will do after doing your masters,
I think the Bangladeshi student, their main goal is set up their career, do some better job. Some students are doing their graduate program to get promotion, to get higher job, to get high paid salary for some education, some sector, some industry, and in future they are planning to stay. Also, it will be relevant. Need to be relevant. Their degrees relevant. Need to be their career relevant, and it's always they need to have the full-time job experience as well as. And if you are planning for masters, you need to pay high. Sometimes the master's program cost is 3 times higher than us. If you are comparing with some courses, like what we offer that standard cost for the graduate program, which is not the direct masters, which have value similar to masters, the graduate program. So you need to know what's your plan, because we are getting a lot of students now. They have some issues. They are suffering. They are not able to complete their education as well as they're calling. They're talking. Personally, I have faced some of students. সাব্বির ভাই এখানে একটা So you কোশ্চেন, need to know what's your demand and what you are looking for. সাব্বির ভাই একটা কোশ্চেন, অত্যন্ত Please. সুন্দরভাবেই আপনি আমাদেরকে মাস্টার্স প্রোগ্রাম এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রামস এর অবজেক্টিভস গুলো ক্লিয়ার করলেন। সাব্বির ভাই একটা কিন্তু স্টুডেন্টদের মধ্যে কিন্তু একটা ভুল ধারণা আছে, বা আমি জানি না আপনার আপনার অপিনিয়নটা কি, আপনি যদি একটু শেয়ার করেন যে কলেজ লেভেলে অ্যাপ্লাই করলে ভিসা হয় না, ইউনিভার্সিটি লেভেলে অ্যাপ্লাই করলে ভিসা হয়। আবার টরন্টোর বাইরে অ্যাপ্লাই করলে বা টরন্টো ছাড়া অন্য প্রভিন্সে অ্যাপ্লাই করলে ভিসার ইস্যু বেশি, টরন্টোর মধ্যে অ্যাপ্লাই করলে ভিসার ইস্যু কম। মানে এটা কি কোনো সুপারস্টিশন, নাকি এটা কোনো রিয়ালিটি, নাকি আসলে এটা ভিসা অফিসারদের কোনো কিছু? মানে সামটাইমস আমরা এই কোশ্চেনটা প্রতিদিনই ডিল করি, একটু বলেন না এই ব্যাপারটা কি আসলে। See, actually, in Bangladesh, is what I need to use the term. We can use it. It's a superstition, because we are the people who have a lot of superstition. Either you can use traditionally, and sorry, I'm not sure. Is it clear right now? Yes, I'm hearing you perfectly, but some dodges out Hello? there, but we can hear you properly. সাব্বির ভাই আমরা শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলেন। Mr. Tihan. Right. See, that student who are talking about and the other people who are talking about that, they even don't know why and how they're going to get a visa and how everything is going on, because there has only superstition. I can say they have no single idea why the student visa is rejected and why something is going on over there and why they are not getting the visa. See, if you are talking about the college like us, I can say sometimes we are bigger than some universities as well as. We have 6 campuses with 1 regional center. Our main campus, which is 110 acres. So could you imagine the college that have 6 campuses with 1 campus with 110 acres? So sometimes we are bigger than some universities, as you can say. We have that type of resources and we have that type of infrastructure. So how could you compare with the universities and colleges? It's a really silly question. Now come to the point, the visa ratio. See, visa always depends on your visa application. You need to provide the relevant information. You need to provide the relevant documents. You need to prove that why you are going there, how gonna this and that program will help you, and what's your plan after completing that, what you'll plan and what you'll do and what's your next plan as well. See, visa always depends on the visa application and visa rejection. See, if some student, maybe I know you have the experience, if student get, so there is always some points like why their visa is rejected. You never gonna see a single reason that if you have applied for these, these college or universities, that's why your visa is rejected. Have you ever find that? Never. Absolutely You not. never go.
because visa always rejected for some specific reason. It's always depends on, like, if you are not financially solvent, if the program that you are looking for, which is not relevant to your education, your purpose of education, your financial statement, your financial status, and all the other relevant program, that you don't meet the requirement, there will be no, like, you apply these institution, that's why your visa is rejected. The issue is sometimes you have your purpose of as well as, so it's always deep visa always to, and student supporting documents. See, it's not depends on the college you are applying, it's not depends you are, see, we are government funded college, we are the with the government college, we are the number one, we have a lot of legacy, what we can said we are the best. So how could you compare with us some universities and some colleges, because we are here, Absolutely. we have our own things. It's not all depends on the institution you are applying, it's always visa rejection always depends on your visa application and your supporting documents. And as I already said you, that we are not smaller than some universities, we are even bigger than some universities. Can you imagine that we have 6 campuses, with one campus with 110 acres and one regional center? So how could you like compare with the some universities and colleges? And we are Absolutely, the Sabir bhai. government one. So Yeah, it's a very Sabir bhai, silly question that student yeah, have. true. আমি They আসলে need to আমাদের know, like, what we are doing and what's our status and what our legacy. And very common question, visa application always rejected for your study purpose, financially not solvent, and some other relevant taxation and some other relevant documents. If your visa is rejected, there will be some specific reason that will be mentioned on your visa rejection letter. Thank you, Sabir bhai. That is a wonderful, wonderful, and a very true information that you have given us about the college and the universities and the visa ratios and everything. আসলে সাব্বির ভাইয়ের কথার সূত্র ধরে আমি একটু বলি যে আসলে এরকম কোনো আসলে কোনো গদবাধা বা কোনো মানে সুপারস্টিশন বলেন, কুসংস্কার বলেন, আর আসলে এটা যেটাই যাই বলেন না কেন, আমি আসলে প্রপার কোনো ডিকশনও খুঁজে পাচ্ছি না আসলে এটা কি বলবো। তারপরে একটু বলতেছি, আসলে এটা বলার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে এরকম যে আসলে কলেজ মানে কিন্তু আসলে শুধুমাত্র কলেজ না, এখানে আমাদের স্টুডেন্টদের কিন্তু একটা ভুল ধারণা যে আমি অ্যাপ্লাইং ফর কলেজ ইট মিনস দ্যাট আই এম নট থিঙ্কিং অ্যাবাউট কোয়ালিটি এডুকেশন। আসলে কানাডাতে কিন্তু কলেজ লেভেল গুলো কিন্তু বেশ স্ট্রংলি কিন্তু অ্যাক্টিভেটেড এবং গভর্নমেন্ট ফান্ডেড, এবং এদের কিন্তু কোয়ালিটি অফ এডুকেশন কিন্তু বেশ ভালো। এবং ফ্যানশো কলেজ যেটা সাব্বির ভাই বললো, তাদের কোয়ালিটি অফ এডুকেশন, তাদের র্যাঙ্কিং সবকিছুই কিন্তু চমৎকার। আর আমরা ডিসিএস এডুকেয়ার কিন্তু শুধুমাত্র অ্যাডমিশন ব্যাপারে কিন্তু আপনাদেরকে অ্যাসিস্ট্যান্স দেই না, আমরা কিন্তু ভিসা পেপার ওয়ার্ক সংক্রান্ত যত অ্যাসিস্ট্যান্স আপনার দরকার পড়বে, যেমন সাবির ভাই যে বিষয়টা মেনশন করলেন যে আপনার পারপাস অফ ভিজিট, আপনি কোন উদ্দেশ্যে কানাডাতে যাচ্ছেন এবং আপনি যে পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসটা কতটুকু আপনি সুন্দরভাবে ডেমনস্ট্রেট করতে পারবেন। বিকজ আমরা সাধারণত জানি যে আমাদের ব্যাংক স্পন্সর এবং ফান্ড গুলোকে সাধারণত 1 বছরের জন্য দেখাতে হয়, এবং পাশাপাশি এবং কনজিকিউটিভ ইয়ার্স গুলোর জন্য কিন্তু আপনার সোর্স অফ ইনকাম গুলোও কিন্তু প্রপারলি ডেমনস্ট্রেট করতে হয়। সো এই সমস্ত এই সমস্ত বিষয়গুলো প্লাস আরো কিছু খুঁটিনাটি টেকনিক্স যেটা সাবির ভাই বললেন যে সোর্স অফ ইনকামের প্রপার রিপ্রেজেন্টেশন, এক্সাম্পল ট্যাক্স পেপারের রিপ্রেজেন্টেশন, এক্সাম্পল বিজনেস রিপ্রেজেন্টেশন, এক্সাম্পল সোর্সেস অফ ইনকামের রিপ্রেজেন্টেশন গুলো যদি খুব সুন্দরভাবে দাঁড় করানো যায়, পাশাপাশি যদি একটা প্রপার স্টাডি প্ল্যান যদি কানাডিয়ান হাই কমিশনকে সাবমিশন করা যায় অ্যালং উইথ আ পাবলিক ট্রাস্টেড এন্ড সেফ এন্ড সিকিউর কলেজ লাইক ফ্যানশো কলেজ নিয়ে যদি আপনি আবেদন করেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার আর কোনো টেনশন থাকার কথা না। আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে ভিসা অফিসার্সরা কিন্তু আপনার ফাইলটাকে খুব সুদৃষ্টিতে রাখবেন এবং ভিসা হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা থাকবে। আর যে কোনো কনফিউশনে আমরা ডিসিএস এডুকেটর আপনাদের সাথে আছি, অ্যাডমিশন ভিসা প্রসেস থেকে শুরু করে সবকিছুই আমরা আপনাদেরকে হেল্প করব। আমরা আপনাদের টোটাল ডকুমেন্টস গুলো আমাদেরকে ইমেল করেন, আমাদের এই লাইভ সেশনের আন্ডার বক্সে
আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। আপনারা সেখানে আমাদেরকে ডকুমেন্টস গুলো পাঠান, যে কোনো কোয়েরি বা ইনফরমেশন থাকলে আমাদের সাথে শেয়ার করেন। সো বিফোর সাইনিং আপ দিস লাইভ কনভারসেশন, আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি, এবং ইন বিটুইন টাইমসে আমরা চেষ্টা করলাম যে আসলে যারা আমাদের লাইভ কনভারসেশনটা জয়েন করেছিল তাদের কোশ্চেন অ্যান্সার গুলো দেওয়ার জন্য। আমরা মোটামুটি হয়তো বেশ কিছু কোশ্চেন অ্যান্সারসও দিয়ে দিয়েছি। প্লাস সাবির ভাই যদি আরেকটু বলতেন যে এই মুহূর্তে আসলে কানাডা আপকামিং সেপ্টেম্বর বা জানুয়ারি ইনটেকের জন্য কিভাবে এডুকেশন প্ল্যানটা করতেছে, লাইক অনলাইন ক্লাসেস অর কোভিড ইস্যুর কারণে তো স্টুডেন্টরা এখনো আনশিওর যে তারা সেপ্টেম্বর ইনটেকটা ধরতে পারবে কিনা, বা সেপ্টেম্বর ইনটেক না হলে জানুয়ারি ইনটেকে কিভাবে তারা অ্যাপ্লাই করবে। সো এই ব্যাপারে আসলে স্টুডেন্টদের জন্য আপনাদের দিক নির্দেশনাটা কি? সাবির ভাই, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যালো সাবির ভাই, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Okay, so could you please repeat it again? I think I missed some part of the Okay, question. so we are talking about the upcoming online classes or the class plans on September and January, that is thinking from Fanshawe College, how they are planning to give Yeah, education. I'm just getting your voice, but it's not the clear. It's getting cut. সাবির Hello. ভাই, আমি 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 আমার কোশ্চেনটা ছিল, এখন সেপ্টেম্বর বা জানুয়ারি ইনটেকের জন্য ফ্যানশো কলেজ কিভাবে ক্লাস নেওয়ার প্ল্যান করতেছে, অনলাইনে নাকি কিভাবে, ব্যাপারটা কিভাবে করতেছে ওরা? Okay, that's fine. So right now, as we are for the COVID-19 issue, because of the pandemic, we are taking several steps for our student, like so that the as we are very promising with our student, like for the September is, in right now in Bangladesh as well as in all the countries, the COVID-19 is the very major issue for the international student. If everything is going well, it will be improved. In Canada, it's still improving. Like, I'm going to share you a little bit about the present situation in Canada so that you can get the little bit idea about Canada and the step we are taking for the student for the upcoming semester and for the next semester. Like right now, the including the last update is in Canada, 94,335 cases, the COVID-19 affected people, and that is 7,703, and the recovery is 52,568 is the last update. Not today. Today there will be some changes. So it's not that much high if you are compared with the countries, if you are compared with the population as well as. So still everything is improving, and it will be improved very soon. But right now, because of the issues, we are thinking about our student and the international student as well as the Bangladeshi student also, because right now in Bangladesh situation is not improving that much. There is always risk for the student, for the virus issues, for the virus infection and infection. So right now for the September, if situation not improve, we are planning to taking our student classes through online. And for the Jan as well as, I hope the situation will be improved. And if it's not improved, let's see what we are planning for the Jan as well as. So right now for the September, as we can say, if student have the visa, if student have all those things, if student get the letter and have the visa, they can attend the online classes. So the online classes, it's not new for us,
because we have that type of setup, we have that type of technical support from the very beginning. So we are not new in this virtual world. So for our student, for the September, they can attend class through online if situation is not improved. So how they will benefited? Like, see, for example, like for September, if student are planning for the September, if situation was good, they need to go in Canada, they need to book their flight, they need to have their accommodation, they need to pay their meals, they need to pay their personal expenses, as well as a lot of things they need to pay. But what they can do right now, if they attend in online class, they can save all those things. So they can save their expenses, they can save their accommodation and the other personal expenses as well, as which they need to pay when if they are in physically in Canada. So what's the benefits? They're saving their money, they're saving their time, they're saving their energy as well as. Also the main fact is the for the student, they're also saving their money. So how government and how the other plan is going on, like Canada is giving student permission for the international student, they can complete their 50% class through online from their own countries if they have the visa, and there will be no issue regarding their PGWP. So what the important point for student? To complete their education and have their PGWP, the postgraduate work permit. That's their desired goal. Because if student before the COVID-19, if they attend class through online, they were not able to have their PGWP. But right now, because of the COVID-19 issue, the government giving the opportunities, like you can complete your 50% course through online and the quality will be remaining same, and all the other facilities will be remaining same when you will come in Canada. So if you completing your 50% classes from your home country, you are saving your time, money, effort, and a lot of things. And when the situation will be improved, you can complete your next semester in Canada, and you can do it with a very little, a very small amount. Because if you are saving your one semester, like if you are saving your 50%, if you are completing your 50% class through online, you are saving a lot of money, and the rest of things you can do it when the situation will improve. You can complete it, go physically in Canada. So student need to know that, as we are not new in the virtual system, we still have from the very beginning we have online system. So the quality of education will be remaining, and student will able to get each and every classes very close to the professor, because they have some direct interaction with the professor. If you are in class, if you are in Canada, there is always be some student are come to class in late because of some their issues they are getting. When they wake up from their bed, they're taking times. But if you are staying in your home, you can attend any time, and you can Absolutely. get the class in proper time, and you can directly talk to your professors. Okay, and you are also saving your money. There is lot of Absolutely, benefits, absolutely, student need সাব্বির to ভাই। take it. সো আমি এই মুহূর্তে দর্শক যারা আমাদের এই লাইভ সেশনটা দেখছেন, যারা আসলে প্ল্যানিং করছেন যে সেপ্টেম্বর ফল ইনটেক অথবা জানুয়ারি উইন্টার ইনটেকের জন্য যারা আবেদন করবেন, তাদের ক্ষেত্রে সাব্বির ভাই খুব সুন্দরভাবে একটা দিক নির্দেশনা দিলেন। যদি সিচুয়েশন বেটার থাকে এবং আপনাদের যদি ভিসা স্টাডি পারমিট যদি অ্যাপ্রুভ হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা 50% পর্যন্ত ক্লাস অনলাইনে করতে পারবেন। এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনার পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক ভিসার ক্ষেত্রে কোনো ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করবে না, এবং আপনার 50% যে কোর্সটা আপনি কমপ্লিট করলেন, এই কোর্সের ক্ষেত্রেও আপনার পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক ভিসাটা অ্যাপ্রুভ থাকবে। এবং প্লাস যে সাব্বির ভাই যে কথাটা আরেকটু মেনশন করলেন যে আপনি যেহেতু বাসায় ঘরে বসে থেকে প্রোগ্রামটা করতেছেন, সেক্ষেত্রে আপনার লিভিং এক্সপেন্সেসটা কিন্তু সেভ হয়ে যাচ্ছে, প্লাস এনার্জিও কিছুটা সেভ হচ্ছে,
প্লাস ইটস ভেরি ইজি টু কমপ্লিট ইউর কোর্স অনলাইন। যারা এই মুহূর্তে আসলে স্টাডি গ্যাপটাকে ফোকাস করতেছে, যারা চাচ্ছেন না যে স্টাডি গ্যাপের ব্যাপারটাকে আরো বেশি প্রলং করতে, তারা অনলাইন ক্লাসেসের মাধ্যমে ক্লাসগুলো কমপ্লিট করতে পারবেন। প্লাস এট দ্য সেম টাইম আপনার লিভিং এক্সপেন্সেসটাও আপনি সেভ করতে পারতেছেন। এট দ্য সেম টাইম যখন আপনার ব্যাচেলার্সটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে বাট হায়ার স্টাডিজটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু আপনি পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন, এবং সেই ক্ষেত্রে আইআরসিসি কিন্তু ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন দিয়ে দিয়েছে, সো দেয়ার উইল বি নো ইম্প্যাক্ট অন গেটিং post study work permit visa if you are taking the online classes and if you have the valid visa in your bucket. So thank you so much Sabir bhai, and it was a wonderful conversation with you, and I'm very sorry and very apologize to my audience that আমাদের আসলে লাইভ সেশনটা মূলত প্ল্যানিং ছিল 1 ঘন্টা বা 45 মিনিটস টু 1 ঘন্টা করার জন্য, বাট সাবির ভাই এত প্র্যাকটিক্যাল এত সুন্দর ভাবে আমাদেরকে ইনফরমেশন গুলো দিল যে আসলে আমাদের লাইভ সেশনটা মানে কিভাবে যে আসলে 1 ঘন্টার জায়গায় 1.5 ঘন্টা হয়ে গেল আমরা টেরি পাইনি। সো আসলে এরকম আরো বেশ কিছু প্র্যাকটিক্যাল ইনফরমেশন যদি আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে চান, তাহলে আমাদেরকে আরো বেশি ফোন করেন বা ইমেল অ্যাড্রেসে আমাদেরকে আপনাদের ডকুমেন্টস গুলো পাঠান। আমরা উইদিন 72 আওয়ার্স এর মধ্যে আপনাদেরকে ফ্যানশো কলেজ থেকে অ্যাডমিশন লেটার আনার ব্যাপারে হেল্প করব। আর হচ্ছে ভিসা পেপার ওয়ার্কের ক্ষেত্রে যদি কোনো সাপোর্ট লাগে, কোনো লজিস্টিক কোনো থটস আমাদের ক্ষেত্রে যদি আপনাদের হেল্প হয়, অবশ্যই আমরা আমাদের সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে অবশ্যই সাহায্য সহযোগিতা করব। এবং সেই প্রমিসারি নোট নিয়ে আজকে আমাদের এই লাইভ সেশনটা শেষ করছি। এন্ড বিফোর সাইনিং আপ দিস লাইভ সেশন, আমি সাবির ভাইকে আবার থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমাদের সাথে এই লাইভ সেশনটাতে জয়েন হওয়ার জন্য, এবং আমাদের যে সমস্ত স্টুডেন্টরা এই লাইভ সেশনটা দেখলো তাদেরকে ফ্যানশো কলেজ সম্পর্কে অনেক চমৎকার ইনফরমেশন গুলা দিলেন আপনি। এবং বিফোর সাইনিং অফ, সাবির ভাই যদি আমাদের ডিসিএস এডুকেট সম্পর্কে কিছু বলতেন অ্যাবাউট ফ্যানশো কলেজ এন্ড ডিসিএস এডুকেট। Thank you, Mr. Tihan. See, DCS education, the educare, they're working with us from the very beginning, and they're very supportive, and their success ratio is very high, and they're all of staffs and all those people, they're expert on their own profession, and they're doing all those things very professionally. You can come to them, you can contact to them, and they will always help you regarding any relevant information, regarding any assistance that you need. They are the expert people, and they will help you. If you still need like some information, they are always very active in online. They are able to help you, and in some cases, as they already said, if you need to talk to me, you can also contact to them. In some cases, they will also help you, as they are very supportive from the very beginning, and they are our excellent partner. So I would like to thank them, and thanks for like arranging this type of Facebook live session for the student who get the real life update and get the real information directly from you and from us, and it's very beneficial for them and for you guys and for the student. Right now, safety is first, and you always need to stay safe because of COVID-19. Stay home, connected through online or connected with them by virtually. They are always try to help you, and you can contact with them. For myself, for you guys, stay safe, and stay safe. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ সাব্বির ভাই। তো আমরা আজকে আমাদের লাইভ সেশনটা এখানেই সমাপ্ত করছি। সো আশা করি আপনাদের এই লাইভ সেশনটার মাধ্যমে বেশ কিছু কনফিউশনস আমরা হয়তো বা মিটিগেট করতে পারলাম। সো ইন ফিউচার যদি আপনাদের আরো কোনো সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন হয়, আমাদেরকে সাথে যোগাযোগ করেন। সাবির ভাই তো আছেনই ফ্যানশো কলেজকে নিয়ে, আমাদের সাথে সবসময় থাকবেন। এবং ইন ফিউচার ডেফিনেটলি ইফ সিচুয়েশন গেটস বেটার, ডেফিনেটলি সাবির ভাই উইল কাম টু আওয়ার অফিস and meet directly with you to give you all the admission support and all the logistic support that you need. As we are the trusted education consultant and the partner of Fanshawe College, we'll give you that opportunity. So thank you very much সবাইকে, যারা ধৈর্য ধরে আমাদের লাইভ সেশনটা দেখলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের এই লাইভ সেশনটার রেকর্ডেড ভিডিওটা খুব শিগগিরই হয়তো বা লাইভ সেশনটা এন্ড হওয়ার পরে আপনাদেরকে শেয়ার করা হবে। আপনারা সেই লাইভ সেশনটা থেকে অনেক ইনফরমেশন পাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স এগেন। থ্যাংক ইউ।